Good morning students. Today now next topic ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ. കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ നിക്കോളാസ് ലിയോനാർഡ് സാദി കാർനോട്ട്. ഇതൊരാളുടെ പേരാണ്, നിക്കോളാസ് ലിയോനാർഡ് സാദി കാർനോട്ട്. ഇറ്റ് വാസ് in 1824. It was in 1824. Okay, it's an ideal heat engine. Okay, Carnot engine. It has three advantages. It has many advantages. അതായത് ഹീറ്റ് എൻജിനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ. അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഹാവ് ദാറ്റ് it is free from friction and the other imperfections of actual engines. First advantages, it is free from friction and the imperfections of actual engines. Actual engines il ninnum ulla imperfections il ninnokke free aanu Carnot engine. That is, it is perfect and it is free from friction illatha oru piston വഴിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. And the second one is it absorbs all the heat at a constant high temperature. It absorbs all of its heat at a constant high temperature and it rejects unused heat to the sink at a constant low temperature. മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതാണ്. It absorbs all the heat from the at a constant high temperature and it rejects the unused heat from to the sink. It is rejecting to the sink. Okay, this is source here and this is sink here. It is rejecting to the sink at a constant low temperature. This is at high temperature. Okay, now the third advantage is it works in a cycle operation. It works in a cycle operation each which is perfectly reversible. നമ്മൾ പണ്ട് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ PV ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്, isn't it? എല്ലാ സൈക്കിളും ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് വിച്ച് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ABCD എന്ന് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഓൾ ആർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്. സോ ദിസ് ഓൾ ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർനോട്ട് engine. Now, to ensure these conditions, നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക എൻജിൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്. നൗ ദിസ് ഈസ് piston here and this whole one is cylinder here and this is source sink and this is a heat absorbed and it is rejected Q2 and this is insulating stand. Okay, it is consisting of 4 parts. One is insulated cylinder and the source and now the sink and the insulating stand here. Okay, while saying about insulated cylinder, we have to say that it is a non-conducting wall. Here the walls are non-conducting but this bottom is conducting. Okay, a perfect gas is used as working substance and
A cylinder is fitted with perfectly non-conducting frictionless piston. This cylinder is fitted with a frictionless piston. Okay, ഇതിൻ്റെ പാർട്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പം the insulated cylinder is like this. അതിൻ്റെ insulated cylinderൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. And now the source. Source എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a hot body of infinite thermal capacity. It is having infinite thermal capacity. It is a hot body of infinite thermal capacity at a high temperature T1. Here the temperature will be at T1. Okay. Now any amount of എത്ര എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സോഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടാം വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദിസ് T1. ഓക്കെ, അതാണ് സോഴ്സിൻ്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ. നൗ ദ സിങ്ക് ഓഫ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഇസ് T2. Okay, it is maintained at low temperature T2. Now okay, that ഇനി നമ്മൾ സിങ്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പം വേറൊരു കാര്യം, എത്ര ഹീറ്റും ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ടു സിങ്ക്. എത്ര ഹീറ്റ് വേണേൽ നമുക്ക് സിങ്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ T2. അതാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിങ്ക്. ഓക്കെ, ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം where the cylinder can be placed. അതായത് now the fourth one is insulating stand. That is, this is a perfectly insulating stand so that the gas can undergo adiabatic changes when the cylinder is placed on it. Insulating stand എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ it is for undergoing adiabatic changes when the cylinder is placed on it. Okay, these are the advantage or the 4 പാർട്സിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. നൗ PV ഡയഗ്രാം വെച്ച് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ this is A, B, C, D. Okay, here we are taking PV diagram and this is Carnot cycle here. Okay, here the heat is adding here, which is Q1 here. Okay, and the heat is rejected, that is Q2. Cycle which parayumbam here heat is rejected here, that is Q2, and this is heat is added up. Okay, now here the temperature will be T1 itself, and the temperature will be T1 here, and this is happening where the AB okay, AB sorry, here AB നമുക്കിവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഐസോതേർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസോതേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് റിവേഴ്സിബിൾ ഐസോതേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ BC സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് B and C. BC നടക്കുന്നത് എന്താണ്? അഡാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ adiabatic expansion. And the third one is also here temperature changes to T2 here. So that is isothermal reversible ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് എന്താണ്? റിവേഴ്സിബിൾ isothermal process ആണ്. And here in AD it is happening reversible adiabatic process. It is
happening. Here in DC and AD it is happening. Here the compression is happening. Okay, so actually this cycle is all is reversible. This is the main advantage of Carnot cycle. Carnot cycle is saying about this. Okay, now rest of all ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ മൊത്തം പഠിക്കാനുണ്ട്. ഐ മീൻ എഫിഷ്യൻസി പഠിക്കാനുണ്ട്, ഓരോ എക്സ്പാൻഷനും കംപ്രഷനിലും ഉള്ളത്. ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ഇനിയിപ്പം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.